Some beginners barista is question how to steam milk for cappuccino. So today I want to teach about how to make the perfect cappuccino foam. So don't leave it this video. The video end of this video you can make the perfect cappuccino foam. Stop when the foam rises to this level. So now see this foam is a cappuccino foam. So the perfect cappuccino foam. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அதிகமான பிகினர்ஸ் பரிஸ்டாக்களுடைய கேள்வி என்னவாக இருக்குதுன்னா ஒரு கெப்பச்சினோக்கு எப்படி மில்க் ஃபார்ம் பண்ணுறது பற்றி தான் அதிகமான பிகினர்ஸ் பரிஸ்டாக்குரிய கேள்வியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த கேள்விக்குரிய பதிலை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தரேன். ஒரு கெப்பச்சினோக்கு எப்படி மில்க் ஃபார்ம் பண்ணுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கெப்பச்சினோக்கு எப்படி மில்க் ஃபார்ம் பண்ணுறதை பற்றி தெளிவான அறிவோடு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் அவதானிங்க மில்க்குள்ளே ஸ்டீமை எந்த அளவுக்கு நான் வைக்கிறேன், அந்த கப்பை எந்த அளவுக்கு சரிக்கிறேன்னு பாருங்கள். லைட்டான முறையில் சரித்து அந்த மில்க்குள்ளே ஸ்டீம் எந்த அளவுக்கு வைக்கிறேன்னு கொஞ்சம் அவதானமாக பாருங்கள். ஸோ முக்கியமான ஒன்று ஒவ்வொரு பிகினர்ஸ் பரிஸ்டாவும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது, ஒரு கெப்பச்சினோ மில்க் ஃபார்ம் பண்ணுறது 80 டிகிரிக்கு மேலே பண்ணணும். அதாவது 80 செல்சியஸுக்கு மேலே தான் பண்ணணும். மினிமம் 80 செல்சியஸ். அதுக்கு மேலே பண்ணுறதெல்லாம் கெப்பச்சினோ ஃபார்மாக இருக்கும். ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது கெப்பச்சினோ பண்ணும்போது. ஸோ நல்லா அவதானிங்க. இந்த கப்பை உயர் மட்டத்துக்கு கொஞ்சம் லைட்டான மட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி உயர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஃபார்ம் இந்த அளவுக்கு உயரும் போது கெப்பச்சினுக்குரிய ஃபார்மாக க்ரியேட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கரெக்டான ஒரு கெப்பச்சினுக்குரிய ஃபார்மை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு.